Hi guys, සුබදසක් ක්‍රිස්ගේ වීඩියෝ එකක් තමයි රිවිව් කරන්න යන්නේ. ක්‍රිස් පහුගිය දවස්වල කීප දෙයක් තමයි මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රෝඩනින් වෙජ් එක බිට්කොයින් ට්‍රේඩ් වෙනකොට මෙයා බිට්කොයින් ට්‍රේඩ්ස් වලින් අයින් වෙනවා. මොකද මේ පැටර්න් එකට මෙයා ඇත්තට කැමති නැහැ කියලා කිව්වා. දැන් බලමු ක්‍රිස් මොන වගේ දෙයක්ද කියන්නේ කියලා මේ මාකට් එක ගැන. Let's take a look now at Bitcoin, please, Chris. Bitcoin is literally breaking down and has been for several weeks. There's been a $400 billion crypto wipeout over the last week, and some estimates place that number even higher. Although 400 billion is a mainstream news quoted number. Let's talk about Bitcoin. What's your reaction to that chart that you're seeing there? Those big red bars. Yeah, there's a lot of panic selling going on. It's definitely pulling back into a pretty critical support zone. And when you look at this price action, I think you and I had talked about this a while ago. I wasn't a fan of Bitcoin because it has this broadening formation of series of higher highs, lower lows. It's meaning there's more volatility. It's increasing in risk and volatility on every wave. Every time it makes a new high, it gets rejected. It becomes a fake out. And then it makes a lower low. And then it finds a bottom and rallies. And so it's a terrible pattern, very difficult to trade. It's not worth trading. And they usually resolve to the downside. Eventually, it's just showing instability. It's in between buyers and sellers. And we ended up finding it breaking to the downside, and it's picked up speed. And you can see the volume. There's a ton of selling going on, a lot of fear in the space. And it has dropped right down into that kind of around the $80,000 per Bitcoin mark, which is kind of in this blue box. This is where a significant breakout took place back in 2024. It's a major bottom that we found earlier this year. And so it's just dipped down into that level where there will be a bunch of people saying, hey, if it drops into this range, I'm going to buy some more. People who bought it back in March and April. And there'll also just be other traders who look at it and say, well, if it falls here, this is a previous support level, I'm going to buy it. So right now we're just having a technical bounce. It's in a downtrend. There's a lot of selling, and it's just a bunch of buyers who are trying to pick a bottom here. දැන් ක්‍රිස් කියන විදිහට ලොකු මාකට් එකේ සෙලින් වොලියුම් එකක් තියෙනවා. ටෙක්නිකල් බවුන්ස් එකක් තමයි මේ රේන්ජ් එකකින් වෙන්නේ. මේ තියෙන ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක යම්කිසි ටෙක්නිකල් බවුන්ස් එකක් වෙලා මාකට් එක තවදුරටත් ඩ්‍රොප් වෙන්න පුළුවන් chance එකක් තියෙනවා. It at a support level, so it's getting a little bit of a bounce. The big question with Bitcoin is what is going to happen next, and that's where we need to figure out: is it just going to trade sideways and really flounder, and then eventually kind of break down and go for another swan dive? දැන් බිට්කොයින් ඉස්සරහ දවස්වලදී මොන වගේ දෙයක් කරයිද? සමහර විට මේ විදිහට සයිඩ්වේස් වලට මූව් වෙලා මාකට් එක ආපු තවදුරටත් ඩ්‍රොප් එකක් වෙන්න පුළුවන් chance එකක් තියෙන පුළුවන්. Or is it going to have a fairly decent bounce? And is it going to play out for a couple months? I think it's going to follow the stock market. I think if the දෙවෙනි දේ තමයි මාකට් එකේ රිලීෆ් රැලි එකක් එන්න පුළුවන් chance එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේ දේ රඳා පවතින්නේ US stock market එක perform කරන දේ යනවා. US stock market එක හොඳට perform කරොත් එමේ ඊළඟ මාසෙ එක නැත්නම් සති කිහිපය Bitcoin මේ රැලි එකේ එන්න පුළුවන් chance එක තියෙනවා. The stock market struggles here and rolls over, Bitcoin is going to break down and will probably be headed down to the 60 or $50,000 mark very quickly. හැබැයි US stock market එක worse විදිහට trade වුණොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට මේ US stock market එකේ drop එකත් එක්ක $60,000 50,000 කියන range එකට Bitcoin යන්න පුළුවන් chance එකක් තියෙනවා. Stock market does bounce. I do think we could see Bitcoin bounce. I wouldn't trade it for the bounce. So right now the trend is down. You don't want to try and pick a bottom. So I wouldn't trade the bounce. I'd be more inclined to potentially look to buy an inverse or play the downside. If it does bounce up and starts to roll over, I would look for some type of pullback and kind of go from there, or wait for it to start to break down through this level again and then potentially jump on board, because this is an emotional asset. Very දැන් ක්‍රිස් කියන්නේ මේ විදිහට bounce වුණොත් එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන bounce එකට එක trade එක මෙයා ගන්න යන්නේ. මෙයා ගොඩක් වෙලාවට ලොකු down trend එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ down trend එකට අදාළව trade එකක් මෙන්න මෙතෙන්දී හරි නැත්තම් මෙන්න මේ තියෙන range එක break කරන් යනකොට ඒකට අදාළ trade එකක් විශේෂයෙන් short එකක් දාන්න ඉඩ තියෙනවා. Emotional asset, and once it starts to break a very critical level, everyone starts to bail out on the trade very quickly, and it'll sell off. It'll be like a landslide, just like this last one. It'll be a string of red bars with huge volume, and there's enough momentum and enough people that panic in Bitcoin at the same time that it'll create a big move. There's the same waves in Bitcoin to the upside and the downside. When it breaks out and starts to run, they all jump on and they drive the price up. When it breaks down, they all panic and they bail out. And ක්‍රිස් කියන්නේ ඉතින් Bitcoin කියන්නේ ගොඩක් emotional asset එකක්. මිනිස්සු
මේ මාකට් එක අප් වෙනකොට හැමෝම පැනලා මේ බිට්කොයින් බයි කරලා ප්‍රයිස් එක ගොඩක් උඩ ලෙවල්ස් වලට පුෂ් කරනවා වගේම මාකට් එක ඩ්‍රොප් වෙනකොට මිනිස්සු ඒ වගේම පැනික් සෙලින් කරන්න අරගෙන මාකට් එක තවදුරටත් ගොඩක් හිතමු නැති ලෙවල්ස් වලට පුෂ් කරනවා. ඒක තමයි 80ක 70ක වගේ ක්‍රෑෂ් එකක් පහුගිය බිට්කොයින් සයිකල්ස් වල අපි දැක්කේ. So there's very good opportunity in Bitcoin because of that. And we've traded it a few times recently because of these strong moves. And there might be a really nice breakdown here in the next month or so. I kind of understand why you're saying don't pick a bottom. First of all, nobody can really pick bottoms perfectly. It's dangerous. And second, like you just said, if it goes below a certain point, more selling could occur and follow. But if some trader were to say to you, Chris, well, without assigning a bottom or at least being prepared for some sort of floor, I don't know an entry point and I don't know when to get back in, how would you respond to that? I guess it depends on that person. Is that hurt? Are they trying to swing trade it or are they looking to buy it long term, right? I think if you got the long-term mentality, like the buy and hold, like it doesn't matter what price you buy it. Just you're going to ride a hell of a roller coaster ride. So you can buy it anywhere and just average in as you get more money. If you love it, you just buy more. But if you're a short-term trader, I'd be like, well, this looks like it's a spot for a bounce. I think you could get a bounce up to 95,000, which is, $7,000 move from here. So you're looking at 6, 7, 8% potential gain. This would be a spot to try, but if it breaks those lows, I mean, I'd be getting out because it could be down at 60 or 55,000. දැන් නිවේදකය අහනවා ඩේවිඩ් අහනවා මොන වගේ තැනකද සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් බයි කරන්න හොඳ. දැන් ප්‍රධාන කණ්ඩායම් දෙකක් ඉන්න පුළුවන්. එකක් තමයි හොඩල් කරන අය. යාළුවට ඉතින් ඕන තැනකදී මේ බිට්කොයින් බයි කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලෝ ලොන්గ్ ටර්ම් තමයි හොඩල් කරන්නේ. එතකොට ස්විං ට්‍රේඩ් එකකට බයි කරනවා නම් 95 කියන රේන්ජ් එකට ප්‍රයිස් එක යන්න පුළුවන් chance එකක් තියෙනවා. ඒ තියෙන බවුන්ස් එක ඒ තියෙන බවුන්ස් එක AV කියලා හිතලා අපිට මේ ලෙවල්ස් වලින් බයි කරලා ඒ බවුන්ස් එක ගන්න පුළුවන් chance එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒකේ රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඒ රිස්ක් එක තමයි මේ ලෙවල්ස් බ්‍රේක් වුණොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් $60,000 50,000 කියන රේන්ජ් එකට බිට්කොයින් ඩ්‍රොප් වෙන්න පුළුවන්. ඒ රිස්ක් එක අරගෙන තමයි ෂෝට් ටර්ම් ස්විං ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නවා නම් ගන්න වෙන්නේ. So I'm going to share my screen for a minute here, Chris, and this is my attempt at kind of guessing where the psychological, not the floor so much, but the psychological support level may be. And I'm just looking at the previous two bull cycles here. In 2021, double top, and then 2022 happened. It bottomed around $16,000, $17,000, and it stayed there for a good number of months before slowly inching back up. $17,000 was the top of the last cycle. And right now, if you see what's happening here, it looks like it's about to approach the top of the last cycle as well, which is 69,000 as well. So if one were to say, well, just based on the previous two cycles, 78,000 might look like a good support level. Can you validate that or refute that? දැන් මෙතනදී ඩේවිඩ් ට්‍රේඩින් ගැන ලොකුම දැනුමක් තියෙන කෙනෙක් නෙවෙයි. ඉතින් මෙයා අහන දෙයක් තමයි කලින් සයිකල් එකේ හයි එක කියන්නේ $69,000 ඊට පස්සේ මේ තියෙන රේන්ජ් එක මේ දෙකම ගත්තට පස්සේ සාමාන්‍ය මේ රේන්ජ් එක අපිට සපෝට් එකක් තියෙමි නේද? මේක හොඳ ටෙක්නිකල් බවුන්ස් එකක් වෙන්න පුළුවන් chance එකක් නේද කියලා ඩේවිඩ් ක්‍රිස්කින් අහනවා. Yeah, like the 70,000 could be good. I mean, I can let me just see if I can pull my chart up. I just had a problem with my monitor, but yeah, I can see your screen. Yeah, I think there's some weird blue box that's stuck across the top. You might see it. I'm not sure. Yeah. But anyway, if we look at the price action here, this is the weekly chart of Bitcoin going back to 2019. Your $70,000 mark would be good. I mean, you can see here there's a big cup and there was a handle formation. This was actually a trade that we did. We actually got in as it was starting to break out and we played it and got out right up here at 108.75, right up near the high for one trade there. But overall, I think we could come back down to the 70,000 mark. It'll want to settle into this. It'll be a zone, right? I don't like to look at things as like specific pricing. I think it'll be kind of this whole blue box, kind of the depth of this bull flag and these kind of highs. It'll settle down into this area. So 70 is definitely at the upper end, but usually it wants to like push a little deeper. And there's going to be this big break of this pivot low that was over here around 74. And that is a very significant level. The break of 74 is equivalent to this break right here. So if it was to break, it's going to go out of favor in a big way. So if this level is broken, I think we're going to see,
really tumble and start to run a whole lot lower and take a lot of time to recover. If you notice this one here, there was a high and then a slightly higher high, and then it came down and then it put in this bounce, this bear flag before it rolled over and broke down. Well, that's exactly what I'm trying to explain over here is we're going to get some type of bounce before it rolls over and then goes, to repeat this scenario. So that's what I think is going to happen. I think you called it. It's very similar to this previous move in 2021. දැන් ක්‍රිස් ඕවරෝල් මාකට් එකේ මොන වගේ දෙයක්ද වෙන්නේ කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ක්‍රිස් හිතන විදියට මෙන්න මේ තියෙන ලෝ එක සමාන කරන්න පුළුවන් මේ ඩොලර් 74000 75000 කියන රේන්ජ් එකට. මේක ලොස් වුණොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකු ඩීප් කරෙක්ෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි ක්‍රිස් හිතන්නේ. ක්‍රිස් හිතන්නේ මේ තියෙන හයි එක ඉච්චර ලොකු සපෝට් එක හැම එකක් නෑ කියලා. නමුත් මේ ලෙවල් එක ගයිස් ටිකක් ලොකු සපෝට් එක හැම රේන්ජ් එකක් වෙයි. නමුත් ක්‍රිස් හිතන්නේ මේ රේන්ජස් ඊසිලි බ්‍රේක් කරගෙන යයි. මෙතින ඩොලර් 74000 75000 කියන රේන්ජස් බ්‍රේක් වුණොත් එහෙම. ඉතින් ක්‍රිස්ගේ බෙස්ට් සිනාරියෝ එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් කන්සොලිඩේට් වෙලා ප්‍රයිස් එක ටිකක් ඩීප් විදියට මේ තියෙන කරෙක්ෂන් එක වෙන්න පුළුවන් chance එකක් තියෙනවා කියලා. මෙන්න මේ තියෙන රිලීෆ් රැලි එක ගොඩක් වෙලාවට මේ රේන්ජ් එකේ ඉන්න පුළුවන් chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ක්‍රිස් හිතන විදිය. කියන්නේ 74000 75000 කියන රේන්ජ් එකකින් පහළට ප්‍රයිස් එක වැඩනොත් එහෙම ටිකක් ලොකු කරෙක්ෂන් එකක් වෙයි. මේ ඒකින්ද මේ උඩ මේ කන්සොලිඩේෂන් එක නැත්නම් රිලීෆ් රැලි එක යන්න පුළුවන් chance එකක් තියෙනවා වගේ දෙයක් තමයි ක්‍රිස් අදහස් කරන්නේ.